الرحمن الرحیم. شاکرده عزیز، امید که جور صحتمند باشین. امروز یک سوال از پارت سی را بخیر انجام میتیم به نام جیسن. این سوال از کتیکا پلان است، سوال نمبر 98 و این سوال درباره امپلایمنت اینکم است، چیزی که ما آخرین موضوع ما بود که خواندیم. اوکی سو ده ای از خاطر که سوال اول پارتی ماست، ما در سوال هم حل میکنم و یگان تریپس و تریکس هم برای شما نشان میتم براتون که چه قسم شما سوالای پارتی را حل کنین. سو اولین کاری که ما میکنیم دیتا را میخوانیم، بعد از دیتا ما ریکوایرمنت را میخوانیم. صحیح است. اما در دیتا مهمترین کار که باید ما انجام بدیم بسیار زیاد مهم است، خیلی کروشل است که در اینجا ما 100% فوکس بدم بر سوال. اینجا ما بفهمم ایدیت و چیزا رو بفهمم، ما حفظ کنم چیزا، می دیتس تاریخ و چیزا رو ما حفظ کنم، بفهمم کی از برای ما چی میگه. اوکی صحیح است. اگر ما دیتا رو یک دفعه بخوانم میتونم و باز برم در ریکوایرمنتس و بعد از باز بیایم در دیتا سو این وقت ما زیاد میگیره. اوکی شما یعنی ایمیجینیشن کنین، در ذهنتان سیناریو جور کنین. همین چیزی که میگه ایره بیخی در انگلیسی ایره ویژوالایزیشن میگه، در ذهنتان ویژوالایز کنین. صحیح، در ذهنتان ویژوالایز کنین، همین قصه را خود به جای می نفر قرار بدین. اوکی این قسم شما بسیار خوب یاد میگیرین سوالا. So this scenario relates to 3 requirements. بسم الله. You should assume that today's date is 15 February 2024. صحیح، امروز تاریخ 15 فوریه 2024 و سوال ما related to fiscal year 24-25 است و شما میفهمید که fiscal year چی وقت شروع میشه چی وقت ختم میشه. اوکی 24-25. So Jason is currently employed by Initial PLC. Jason کی است currently؟ در تاریخ employee کی است؟ Initial PLC. صحیح، as sales manager, but he is considering resigning on 14 March 2024 and taking up an offer of employment with subsequent PLC which would start on 15 March 2024. Okay he فکر میکنه امی جیسن دی فکر است که initial PLC را الا بتا و ایجا resign بتا و برا subsequent PLC. okay کوشش کنین visualization کنین please, it's very important. کوشش کنین visualization کنین، خدا بجای امی جیسن قرار بتین. شما سنی فکر میکنین که از initial PLC برین و the subsequent PLC job begin. Okay says taking up an offer of employment with subsequent PLC which would start on 15 March 2024. If employed by subsequent PLC, Jason will receive a higher base salary and more benefits compared to if he remains employed by initial PLC. اگر جیسن دا کمپنی نو برا که چیه subsequent PLC و جبر سیلری هم زیاد میتا و benefits هم بر زیاد میتا. However, Jason wants to know how much more income tax he will have to pay for the year 24-25 should he take up the new offer of employment. The following information is available for the tax year 24-25. So Jason دا فکر است که از این آفری که بر شما از استفاده کنه یا خیر. صحیح و اینمی انفورمیشن است که برای ما فی الحال available است. اوکی سو initial PLC guys please visualization کنین please. ما یعنی ایر برتال میگم ما چیزی که ما میخوندم ما چی یاد گرفتم، اما این چیزا حفظ است در ذهن ماست به خاطر که ما visualization کنم. ما هستم جیسن، امروز از تاریخ 15 فوریه 2024. صحیح، ما سیلز منیجر هستم در initial PLC و ما میخوایم برم یک آفر بر ما اومد از subsequent PLC. صحیح و ما در چرت هستم که از initial PLC ریزاین بتم و در subsequent PLC برم یا نه خیر. subsequent PLC کیس او برای ما سالری هم زیاد میتا، benefits هم زیاد میتا. صحیح اوکی ما چی وقت ریزاین خواد دادم در 14 مارچ 2024 و در 15 اوجا ما چی شو هایر خواد شدم و ای پیش از چی است؟ پیش از می فیسکل یر است، به خاطر که جنوری فوریه مارچی کار میشنه و فیسکل یر ما چی وقت شروع میشه در اپریل. اوکی 6 اپریل. اوکی 24-25. سو initial PLC امو کمپنی که ما already همراهش جاب میکنم. If Jason remains employed by initial PLC rather than taking up the offer of employment with subsequent PLC, he will be paid a gross annual salary of $1,000 during that tax year 24-25. $1,000 برای ما اگر دمی کمپنی کی هستم initial PLC ده کمپنی کی هستم اگر دی بانم بر ما $1,000 سالری میتا. صحیح. Jason will contribute a total of $8,000 into initial PLC's occupational pension scheme. So listen guys there were 2 types of pension. کدام دو رقم بودن، یکی occupational pension و یکی personal pension. ای کدامش از occupational pension و ای 80,000 کی میته خود جیسن. So this is employees pension contribution. Okay in addition to his salary, Jason will be expected to be paid the following bonuses by initial PLC. این bonuses هم برای initial PLC میته در سال. اوکی صحیح
Throughout the tax year 24-25, Jason will be provided with a free meals in initial PLC staff canteen. The total cost of these meals to the company will be 1440. Free meals in the staff canteen are available to all of initial PLC's employees. وينمي كاس exam benefit استورا بخاطر كبر كولاجي available okay ينمي free meals كاس exam تس okay. Now subsequent PLC أجمع برم the subsequent PLCs listen. ما أجا the initial PLC خاد بانم enemy benefits وأجا the subsequent PLC بانم إني جزا okay. If Jason takes up the offer of employment with subsequent PLC, then he will be paid a gross annual salary of 205,000 during the tax year 24-25. Uber madula ko 5,000 mita. Iber ma chaka mi dor jagla ko 8,000 okay. If I'm not wrong, yes. Okay. The subsequent PLC will contribute a total of 9,000 into the company's occupational pension scheme on Jason's behalf. Listen, this is employer's pension contribution. This is not employee's pension contribution. It's a subsequent PLC rameta, okay? Throughout the tax year 24-25, Jason will be provided with a hybrid electric car which has a list price of 62,500 and an official CO2 emission rate of 25 gram. The hybrid, each is mohem the hybrid mile chazu mohemas, okay? Per kilometer, it has an electric range of 25 miles. Jason will not be provided with any fuel for private journeys. So there is a kias. شما كار بنفيتا كالكوليت ميكولين وشخص مش على انجام ميتم اما فيول بنفيتا نميكن بخاطر كنيس اوكي وبيستوف تزور 8000 بريت نميكولين as fuel benefit. Yes, for the period 6 April to 31st July, subsequent PLC will provide Jason with living accommodation in the property purchased by the company in 2013 for 140,000. The property will be valued at 285,000 on 6 April 2024. Improvements costing 17,000 were made to the property during August 2024. The annual value of the property is 4,800. Okay, yes, subsequent PLC diga kodam benefit bar Jason meta. On 1st August 2024, subsequent PLC will provide Jason with an interest-free loan of 140,000 interest-free as in H interest, okay? H interest to help him purchase a main residence. The runes bas loan ki barjat saris bar har cheez kiyas loan as khalas. No loan repayment will be made before 5 April 2025. Where possible, subsequent PLC will payroll the taxable benefits provided to Jason so that where possible, subsequent PLC will payroll the taxable benefits provided to Jason so that the related income tax liability will be collected under payee along with the tax on his salary. So listen, मतलब अजीक paragraph चाहिए इसमें आखिरी का खानदम चिमेगा megas listen شو ما هو payee رميش ناسين right جاك self assessment تس جاك payee. So subsequent PLC चिमेगा ना يعني payee के tax أزي رميتا सहीस deduction at source كميكو ना दو तनहा salary ना ميجرا दिगा मी taxable benefits हम क्या car or accommodation which is ira हम दम payee सब में कोना okay. Jason will not have any other income for the tax year 24-25. So behind required أولين चीज़ का पेश मख्वास्ता state one advantage and one disadvantage for an employee if their employer payrolls the taxable benefits provided to the employee. So إنمي آخرين paragraph mega يك advantage بقول ويك disadvantage بقول for an employee if their employer payrolls the taxable benefit provided to the employee. अगर employer ची कोना अमु taxable benefit हम the payroll हिसाब कोना मतलब the pay उरा ची कोना पर्दाख्त कोना एक advantage ज़ीरा बगु एक disadvantage ज़ीरा बगु सही सो या अवलिन requirement टिमस ओके सही बरिमा एक दाना advantage बगु व एक दाना disadvantage बगु ओके बरिमा एक दाना advantage बगु व एक दाना disadvantage बगु ची अगर employer मा ची कोना अमी दिगा taxable benefits कियास इरा हम the payroll हिसाब कोना the pay उरा मतलब tax उरा पर्दाख कोना okay. So first of all هو یک advantage ازی چی خود بود listen اگر ما دا كل سال benefits گرفته برم صحیح ما دا كل سال benefits گرفته برم و دا آخر سال ساری ما چی شوا ما یعنی ما دا كل سال benefits گرفته برم و tax زیر پرداخت نکنم تنها salary tax پرداخت کنم و دا آخر سال وقتی که ما self assessment میکنم year end self assessment میکنم
سو دو اوجه سر ما tax liability زیاد خواهد نخواهد شد زیاد میشه نه سو از این که امیالی پرداخت کنم خوب است right so okay here advantage should disadvantage you should disadvantage یک دانه advantage خود شد برای ما و یک دانه disadvantage چی خواهد شد اوکی listen tax که ما چقدر دور پرداخت کنیم خوب است right tax که ما چقدر دور پرداخت کنیم خوب است صحیح تو اگر ای employer ده پی را حساب کنه so tax ما پیش پرداخت خواهد کردیم اوکی so یک disadvantage از ای است که tax liability را مزود پرداخت خواهد کردیم اوکی اوكي next هنا ايه بخش يزي خشود where's preview okay so calculate how much more income tax Jason will have to pay for the tax year 24-25 if he takes up the offer of employment with subsequent PLC rather than remaining employed by initial PLC. Calculate how much more income tax Jason will have to pay. Mega listen the subsequent PLC benefits زیاد بود نه سالری زیاد بود benefits هم زیاد بود سالری و benefit که زیاد شد خود tax هم زیاد میشه اوکی میگه برای ما حساب کو که جیسن چقدر اضافه tax خواهد داد اگر او چی کنه the subsequent PLC برا اوکی says notes چی داده your answer should be based on separate calculation of Jason employment income for the tax year 24-25 under the each employment alternative دو دانه پی ان ال جور کنین یکی برای initial PLC یک دانه برای subsequent PLC الحمدلله ببخشین یک دانه برای initial PLC و یک دانه برای subsequent PLC جداش دا پی ان ال جور کنین با جداش دا نشان بدین که چی taxable است چی نیست you should indicate by the use of zero any items which are not taxable or deductible کدام چیز اگر taxable نباشه یگان چیزا هست exempt benefits هست نه یگان چیزا هست و چی هستن و deductible نیستن سو هر هگه تو کدام چیز باشه با جای زوی تو نشه که او رو هیچ ذکر نکنی با جای زو صفر نوشته اوکی you are not required to calculate Jason's national insurance contribution in ICs اوکی insurance contribution calculate نکن سو د بی اس پی ما چی خواسته چقدر زیاد income tax ما خواهد دادم چقدر زیاد income tax ما خواهد دادم اوکی و از پیش ما خواسته که از هر دویشان جدا جدا کالکولیشن بکنین اوکی اوکی now B initial PLC اگر در initial PLC بونه Okay, this is employment income P&L. بیاین benefits initial PLC رو دیگه برای ما گفته. اینا. If Jason remains employed by initial PLC rather than taking up the offer of employment with subsequent PLC, he will be paid a gross annual salary of 180,000 during the tax year. So salary. چقدر؟ 1,80,000. 1,80,000. Okay. دیگه. Jason will contribute a total of 8,000 into initial PLC occupational pension contribution. Guys, this is pension contribution. و کدام occupational pension. ما دو رقم pension داشتم. Please باید بیارین. یکی occupational pension و یکی personal pension. سری هر دویشان ریلیف بود سری پرسنل پنشن کی بود بند اکستنشن میشد و سری اوکوپیشنال پنشن چی میشد ای از پی ان ال دو رقم بود اگر امپلویر ای میداد او هیچ جمع نمیشد و اگر امپلوی ای میداد او چی بود الاود او منفی میشد اوکی ای کدامش از جیسن پرداخت کرد جیسن ویل کنتریبیوت 8,000 صحیح سو میگیم employees
occupational pension contribution چقدر است؟ منفی 8000. Okay, منفی 8000 منفی 8000. Next, what do we have? خب اینمی بونسز هم داده میشه. اوکی، اینمی بونسز هم داده میشه. ولی لسن باید بیارین پلیز، باید بیارین بونس کی بود early of two dates بود entitlement و payment. برای دایرکتور سه چیز بود، اما برای عادی امپلویز دو چیز. زیادم خود دایرکتور نیست، سیلز منیجر است. اوکی سو یعنی سعی کنین این چیز خیلی مهم است که اول او فقط یک کلمه خود نوشته کرده بود که سیلز منیجر است. اگر دایرکتور می بود باز من early of say dates هم میگرفتم، اما سیلز منیجر که است امپلوی است خلاص. اوکی سو یکی 22000 برش داده دو دیت، هر کدام از یکی زودتر بود اونمو تاریخ میشه. اوکی سو یکی 3 اپریل 2024 است دیت اف پیمنت و دیت اف انتایتلمنت 15 اپریل 2024 است. بین 3 اپریل و 15 اپریل کدامش زود است؟ بین 3 اپریل و 15 مارچ. اف کورس 15 مارچ. جنوری فبروری مارچ اپریل خب پسندتر میانه 15 مارچ 2024. 15 مارچ 2024 سو اینمی تاریخ پیش از ای اینکم میره. و گایز باید بیارین 15 مارچ 2024 مربوط فیسکل ما نمیشه. فیسکل ما در 6 اپریل شروع میشه. سو اینم 22000 هیچ تایید نمیگیریم. اوکی دیگه 24000 در کدام تاریخ داده شده؟ 3 اپریل ای پیمنت ازی است و 15 مارچ 2025 چی است؟ انتایتلمنت ازی است. سو در بین از دو تاریخ کدام جدا است؟ اف کورس 15 مارچ. تو 15 مارچ within our fiscal year است. بله به خاطر که fiscal year ما ختم میشه 5 اپریل 2024 و ای از در 15 مارچ 2025 سو این مربوط ما میشه 24000. سو این ما نوشته میکنم اینجا بونس 24000 و دیگه هیچ نوشته نکردم. The requirement چی نوشته کرده بود؟ and you should indicate by the use of zero any item which are not taxable or deductible. Yes. Okay. So دیگه ما چی داریم؟ So throughout the tax year 24-25 Jason will be provided with a free meal. So this is not taxable. Okay, this is not taxable. Free meals صفر. اوکی و ایده ما کلش چی میکنم؟ جمع میکنم. ای میشه برای ما employment income اگر جیسن در initial PLC بانه. اوکی اگر جیسن در initial PLC بانه 1,96,000. اوکی صحیح. حالا بیاین نوبت چی است؟ subsequent PLC employment income P and L. Okay now so if Jason takes up the offer of employment with subsequent PLC, then he will be paid a gross annual salary of 205,000 during the tax year. So salary dulako 5000. Okay diga subsequent PLC will contribute a total of 9,000 into the company's occupational. So this is subsequent PLC. This is employer's pension contribution. वही H is जमाना में शायद employer's pension contribution. Okay صفر गिरे भी गिरें. ये तो ना कोई skip ना कोई इंता सवाल clear cut गुफ्ता बुद. Okay صفर बजाय इस पे गिरें. Throughout the tax year 24-25 Jason will be provided with a hybrid electric car throughout the tax year मतलब बड़े कोली साल which has a list price of 62,500 in an official CO2 emission rate of 25 grams per kilometer. أما يجي مهم نيس it has electric range of 25 miles. إنما range يجي مهم as range يجي ما شيء ميكونم في سدية زيادة پیدا ميكونم. So إذا ما برشما the employment income گفته بودم. Okay إذا ما برشما the employment income گفته بودم. This is it.
در اینجا من براتون این چیزا گفته بودم. اینه هایبرید چقدر است؟ اگر ای از 29 مایلز بود نه و اگر less than 30 مایلز باشه چقدر میشه؟ 14%. less than 30 مایلز 14%. از 29 سو less than 30 مایلز است. اوکی سو در اینجا من نوشتم میکنم کار بنفیت قیمت از چقدر بود؟ 62500 ضرب 0.14 14%. اوکی اینه اینه کار بنفیت ما هم شد برای کل سال بود دیگه از خاطر. اوکی و گفته که برازی کدام تیل ما نمیتیم که تیل نمیتیم خلاص دیگه کدام چیز برای فیول بنفیت کلکولیت هم نمیکنین. For the period 6 April از شروع سال to 31st July 2024 subsequent PLC will provide Jason with living accommodation in a journey in a property purchased by the company in 2013 for 1,40,000. The property will be valued at 285,000 on 6 April 2024. Improvements costing 17,000 were made to the company during August 2024. The annual value of the property is 4,800. The annual value of the property is 4,800. Okay. So اگر برند می بود باز higher of two things annual value warrant آماده که است برند نیست و annual value را میگیریم. اوکی accommodation 4,800 accommodation 4,800 است. اما شما اینجا یک چیز سعی کنین که بر چقدر وقت است همیشه وقت سعی کنین. اوکی ای برای کل سال نیست for the period 6 April تا 31st July. So April May June July 4 ماه تو ای تایم اپورشن میشه. اوکی ای تایم اپورشن میشه تقسیم 12 ضرب 4. اوکی و اینجا اگر شما سعی کنین یک چیز ما در امپلویمنت اینکم خوانده بودیم به نام ادیشنال بنفیت. وقتی که ارزش از 75,000 زیاد باشه باز ادیشنال بنفیت هم کالکولیت میشه و در اوجا دو چیز بود. listen اگر یا خو کاست plus all improvements before 6 April 2024 بود و یا هم چی بود market value. صحیح. So the ایجا property purchased by the company in 2013 1,40,000 cost است. اما ایره برای چی وقت میتا آی تاریخ نوشته کن نخیر اما شما باید از مغزتان استفاده کنین که ایره چی وقت برای امپلوی داده ای خانه را 6 اپریل. صحیح ده 6 اپریل. اوکی صحیح ده 6 اپریل. So ده 6 اپریل کی خانه را برش میتا so مطلب خریداری شده در 2013 و provided to employee 6 اپریل فیکس از 10 سال 9 سال میشه 9 سال so 6 سال زیاد است نه. so در اینجا ما چی میکنیم مارکت ولیو را میگیریم. در اینجا ما کاست پلاس ایمپروومنتس نمیگیریم مارکت ولیو پلاس ایمپروومنتس میگیریم. اوکی the property will be valued at 285,000 تو اینو میگیریم اینو 2,85,000 به خاطر که بیشتر از 6 سال شده. در امپلویمنت اینکم را ما خوانده بودیم on 6 April 2024 improvements costing 17,000. so 6 April 2024 improvements costing 17,000 were made. اوکی ایرو 6 اپریل برش داده باز این جدا جمله است دات است وجنه improvements costing 17,000 were made to the property during August 2024. خلاص نه ما مارکت ولیو رو گرفتیم رو نمیگیریم. اگر کاست میگرفتیم باز اینمی 17,000 هم راش جمع میکردیم. اوکی سو در اینجا ما مارکت ولیو ادیشنال بنفیتس چقدر است به یک ادیشنال بنفیتس کالکولیت کنیم. چقدر است 2,85,000 منفی 75,000 بود رایت is equal to اینی زر جمعیم اینی 2,10,000 ادیشنال 2,10,000 و فیصدی از چقدر بود 2.225 2.25% ببخشید 2.25% بود. اوکی so additional benefit is equal to قوس خلاص 2,10,000 ضرب 0.0225 وی خو برای کل سال نیست و ایره تایم اپورشن کنین تقسیم 12 ضرب 4 صحیح. بین ببینیم دیگه چی است دیگه ما چی داریم دیگه شد. On 1st August 2024, subsequent PLC will provide Jason with an interest-free loan of 140,000 to help him purchase a main residence taxation about no
loan repayment will be made before 5 April. So یکی accurate method بود و یکی چی بود average. So هزار دو طریقه یک چیز میگه اوکی. سو یک لکو 40,000 و interest free است نه مطلب employee هیچ کدام interest پرداخت نکرده صحیح است. So اینا loan benefit is equal to یک لکو 40,000 یک لکو 40,000 ضرب و ای برای چند ماه برای کل سال نیست از این خاطر تایم اپورشن کو first August. So August September October November December January February March 8 ماه میه تقسیم 12 ضرب 8 اینا 2100 از لون بنفیت شد 2100 از لون بنفیت شد اوکی و دیگه چی است Jason will have any خود دیگه کدام any other income نخواهد داشت اوکی where possible subsequent PLC. So این ای ریکوایرمنت دوم هم فقط یعنی این سی چیز از پیش ما خواسته بود این می سی چیز ما برش انجام دادیم اوکی این می سی چیز ما برش انجام دادیم اوکی ما دیگه گفته calculate how much more income tax will Jason have to pay calculate how much more income tax صحیح چقدر جیسن ایرا اینکم تکس پرداخت خواهد کرد اوکی سو شما میشه ایرا هم اینکم تکس کالکولیشن خیلی آسان است به خاطر که امپلایمنت اینکم 1002 ما برش دارم اوکی سو ایرا هم میشه برش انجام بدین یا اگه میجا تایم زیاد میگیره اگه نمیتونم انجام میدارم this is not something difficult it's یک طفل 5 ساله هم میتونم اوکی if Jason decides to resign خب part C requirement C چی میگه if Jason decides to resign as an employee of Initial PLC on 14 March 2024, briefly explain the main content and purposes of pay form P45. P45 اگه یادتان باشه یک سه نوع فرم ما خوانده بودیم در employment income so دو یک دانه بود P45 P45 در مون نوتس هم اگه یادتان نیست دو نوتس برین من که براتون دادیم دو جه هست و باید برین که در P45 چی بود P45 کدام فرم بود وقتی که یک امپلوی از یک جای ریزاین میگیره سو امپلایرش برش چی میته P45 میته اوکی و این مطلب ازی چی بود که مطلب this employee has paid its pay صحیح چقدر پی پرداخت کرده و دی کدام چیزا بود پی بود تکس کود بود و این چیزا بود اوکی سو دیگه پرپس و کانتنت از از پیش ما خواسته اوکی اوکی the content of the form P45 it is provided by employer to employee when employee leaves the job so this form shows how much
issued purpose as form. EM purpose as form. Okay. So this is it. Let me check. Requirement is नहीं ना खैर. This is it.